Specifically, If your lordship, candidates who are not if your lordship hold that, specifically if your lordship hold that, we'll cancel. We have nothing to do. We have to carry out the orders of the court. that means you say that you are aware that they are in the tainted list, but only because of the fact that they are physically handicapped. That's right, exactly. I am saying so in terms of paragraph 46 and 47. All right. Reading of my judgment is this. All right, I get it. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আমাদের রাজ্য সরকার মানে এসএসসি মোটামুটি ঠিক করেই ফেলেছে যে কোনোভাবেই হার স্বীকার করবে না, কোনোভাবেই অযোগ্যদের পুরোপুরি চাকরি যেতে দেবে না। এরকম একটা প্রতিজ্ঞা মানে পণ বলতে পারেন, মরণ পণ এই এসএসসি কিংবা আমাদের রাজ্য সরকার নিয়ে ফেলেছে। তা সে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট কি বলল, কি রায় দিল, তাতে কিছু যায় আসে না। হাইকোর্ট কিংবা সুপ্রিম কোর্টের রায়ে রাজ্যবাসীর কাছে, মানুষের কাছে এসএসসি কিংবা রাজ্য সরকারের নাক কাটা গেল, নাকি কান কাটা গেল, নাকি জুতো খাওয়া গেল, গালে থাপ্পড় পড়লো, এত কিছু হওয়ার পরেও সেই এসএসসির জায়গাতেই আছে, রাজ্য সরকারের জায়গাতেই আছে। আর সেই মনোভাবটাই যেন এই যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া এসএসসির সুপ্রিম কোর্টের আদেশে, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও এই এসএসসি কিংবা রাজ্য সরকার কাজ করেছে বলে কিন্তু এরই মধ্যে কোথাও যেন ধরা পড়তে শুরু করেছে। নতুন যে নিয়োগ প্রক্রিয়া, সেই নিয়োগ প্রক্রিয়াতেও একেবারে অযোগ্যরা ঢুকে পড়েছে, এমনটাই দাবি তুলে মামলা হয়েছে। আর সেই মামলাটা যথারীতি যিনি লড়ছেন তার নাম হচ্ছে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, আর যথারীতি তাকে সাহায্য করছেন আইনজীবী ফিরদৌস শামীম। আর এই দুজনের পাল্লায় পড়ে এদিন কল্যাণ ব্যানার্জি আরও একবার হাইকোর্টে রীতিমতো শুয়ে পড়লেন। অনেকে তো বলছেন, মানে বিরোধীরা তো এমনটাও কটাক্ষ করছেন যে এদিন তো কল্যাণ ব্যানার্জির আরও একবার কাছা খুলে গেল। কেননা বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চে যেভাবে কল্যাণ ব্যানার্জি রীতিমতো ধরা খেয়ে গেলেন, আর তারপর যেভাবে বিচারপতি অমৃতা সিনহা তার যে অর্ডার কপি, সেই অর্ডার কপিতে কল্যাণ ব্যানার্জির রীতিমতো চামড়া ছাড়িয়ে নুন মাখিয়ে দিলেন, সেটা স্বাভাবিকভাবেই কল্যাণ ব্যানার্জির সহ্য হওয়ার কথা নয়। আর সেই কারণেই হয়তো কল্যাণ ব্যানার্জি এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার যে অর্ডার কপি, সেই অর্ডার কপিটা পুরোপুরি শোনার মতো ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বিচারপতি অমৃতা সিনহার ডিকটেশনের মাঝেই শান্তভাবে বসে থাকা কল্যাণ ব্যানার্জিকে আচমকাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে দেখা গেল। আর চেয়ার ছেড়ে উঠেই তিনি শটান বাড়ি ফেরার রাস্তা ধরলেন, কোর্ট রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা ধরলেন। যদিও মাঝপথে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কিছু একটা বলে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা তার যে অর্ডার কপি, সেই অর্ডার কপিতে এসএসসিকে যে নতুন নির্দেশটা দিলেন, তাতে শুধু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়নি, এদিন তৃণমূল অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারেরও মাথা খাড়া হয়ে যাবে। কেননা এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা কিন্তু যেসব অযোগ্য প্রার্থীদের নাম এতদিন এসএসসি দেবদেব করেও লুকিয়ে রেখেছিল, সেই সব প্রার্থীদের নাম প্রকাশ্যে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে বসেছেন। আর এই নির্দেশটাকে আটকানোর জন্যই এদিন কল্যাণ ব্যানার্জি কি না করেছিলেন, কি না চেষ্টা করেছিলেন, কি আপ্রাণ না তিনি যুক্তির লড়াইটা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য কিংবা ফিরদৌস শামীমের সঙ্গে লড়েছিলেন। পরিস্থিতি একসময় এমনটাও হয়ে গিয়েছিল যে কল্যাণ ব্যানার্জি তো সরাসরি একেবারে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তর্কাতর্কি জুড়ে দিয়েছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, কল্যাণ ব্যানার্জি তো এদিন যথারীতি ফের বিচারপতি অমৃতা সিনহার সঙ্গে মুখোমুখি তর্ক শুরু করে দেন। যখন কল্যাণ ব্যানার্জি আর যুক্তিতে পারছেন না, তর্কে লড়াই করতে পারছেন না, তখন তিনি কাঁদুনি শুরু করে দিলেন এই বলে যে হ্যাঁ ইউর অনার, মানে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে তিনি বলছেন যে আমি তো আপনার অপছন্দের অ্যাডভোকেট, অপছন্দের আইনজীবী, আপনার তো পছন্দের আইনজীবী এই বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য, আমার কথা কেন শুনবেন, আমার যুক্তি আপনার কেন ভালো লাগবে। এরকমই একটা কাঁদুনি গেয়েও কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন এসএসসিকে বাঁচাতে পারলেন না, রাজ্য সরকারকে কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। এসএসসির যেসব অযোগ্য প্রার্থী যাদের নাম লুকিয়ে রেখে এসএসসি এখনও খেলাটা খেলে যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের রায়কে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে, সেইটা কিন্তু এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহা ধরে ফেললেন। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির সময় এই রাজ্য সরকার, এই এসএসসির তরফ থেকেই কিন্তু স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে 6,500 মতো টাকা দেওয়া, ঘুষ দেওয়া চাকরি প্রার্থী রয়েছে, অযোগ্য প্রার্থী রয়েছে, যারা স্কুলে স্কুলে পড়িয়ে চলেছে এবং বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী পড়ুয়ার ভবিষ্যৎ একেবারে লাটে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। আর সেই সব অযোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়েই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এসএসসিকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে বলেছিল।
আর সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই, আদেশের ভিত্তিতেই কিন্তু এসএসসি নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করেছে, যার রেজাল্ট কিছুদিন আগে, দিন কয়েক আগে বেরিয়েছে। আর তাতেই যেটা অভিযোগ উঠেছে যে এসএসসি সেই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যেও বেশ কিছু টেম্পটেড অর্থাৎ অযোগ্য প্রার্থীকে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এই যে নতুন রেজাল্ট, এই নতুন রেজাল্টে তো একটা নম্বরের বিতর্ক রয়েইছে, যে 10 নম্বর নিয়ে বিতর্ক চলছে, লড়াই চলছে, সেটা তো একটা বিষয় রয়েইছে যে এসএসসি সেটা কেন করেছে, কোন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সেটা করেছে। এবং এখানে অনেকেই যেটা দাবি করেছেন যে আসলে বেশ কিছু অযোগ্য প্রার্থীদের বাঁচাতেই এসএসসি এই নিয়মটা নতুন করে ঢুকিয়েছে। তো সেটা তো গেল অন্য বিষয়, কিন্তু এদিনের যে মামলা, সেই মামলাতে যে অভিযোগটা উঠে এসেছে যে বেশ কিছু অযোগ্য প্রার্থীকে হ্যান্ডিক্যাপড বলে চালিয়ে দিয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জায়গা করে দেওয়া হচ্ছে। নতুন করে কিন্তু চাকরিতে রাখার ব্যবস্থা চলছে, বেশ কিছু প্রার্থীর নামের বানান হেরফের করেও চাকরিতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর এসএসসি 6,500 অযোগ্যের মধ্যে যে 1800-র মতো অযোগ্যের নাম প্রকাশ করেছে, তালিকা প্রকাশ করেছে, সেই নামের পাশে কিন্তু তাদের পরিচয় দিতে ভুলে গেছে। আর এইরকমই একটা অভিযোগের ভিত্তিতে কিন্তু এদিন হাইকোর্টে মামলার শুনানি ছিল। আর সেই মামলার শুনানিতেই কল্যাণ ব্যানার্জি বেমালুম বলে ফেললেন যে সেটা নাকি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। অথচ সুপ্রিম কোর্ট সেখানে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে যারা টেম্পটেড, যারা অযোগ্য, তাদের কিন্তু কোনোভাবেই যাতে এই নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে না দেওয়া হয়। আর কল্যাণ ব্যানার্জি এদিন যে খেলাটা খেলার চেষ্টা করলেন সেটা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্টে অন্য একজন প্রতিবন্ধীর করা মামলার রায় নিয়ে তিনি হাইকোর্টকে এটা বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে না না না, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে প্রতিবন্ধীদের যদি তারা অযোগ্যও হয়, তাদের মানবিকতার ভিত্তিতে নাকি এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একেবারে অংশ নিতে দিতে হবে। কিন্তু বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর যেটা দাবি যে আসলে এই প্রার্থীরা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছে, এরা আসলে অযোগ্য প্রার্থী, আর এই অযোগ্য প্রার্থীদেরই বাঁচানোর আপ্রাণ চেষ্টা রাজ্য সরকারের তরফে এখনও করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও রাজ্য সরকার তলে তলে সেই যে দিদির বলে দেওয়া খেলা, সেই খেলা কিন্তু খেলে যাচ্ছে। কিন্তু কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবেন কেন? তিনি রীতিমতো তেতে পুড়ে একেবারে বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গেই তর্ক জুড়ে দিলেন। আর তারপরেই বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে একেবারে পুরো পরিস্থিতির হাল ধরতে দেখা গেল, রাশটা কিন্তু নিজের হাতে নিতে দেখা গেল। এবং সেই রাশটা নিজের হাতে নেওয়ার পর বিচারপতি অমৃতা সিনহা সেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে সামনে রেখে এমন অর্ডার লেখা শুরু করলেন, কল্যাণ ব্যানার্জির চোখের সামনে এমনভাবে এসএসসির হাত পা বেঁধে দিলেন, অযোগ্যদের নাম প্রকাশের জন্য এমন এমন সব শর্ত দিলেন যে শর্তগুলো শোনার পর কল্যাণ ব্যানার্জি আর চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না। কল্যাণ ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত অর্ডার শেষ হওয়ার আগেই পালিয়ে বাঁচলেন। আর সেটা কিভাবে হলো বন্ধুরা, এদিন যে বিচারপতি অমৃতা সিনহার বেঞ্চের শুনানি, সেই শুনানিটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। তো দেখুন সেই শুনানি। কোনটা কি নাম? কোনটা কি নাম? কি নাম কি? কোনটা এটা? আচ্ছা, Alright, I appear. This contains 10 marks also. But now, but in this stage, my lord, I indicate two things, my lord. One is that, my lord, 2 applications have been filed Yes, my yes, lord. but I got my application addition of, and the other is yours for addition of party. but I got one application that 10 marks issue on 28, my lord. I did not open my mouth about the 10 marks on 28, my lord. Regarding, my lord, the interview list, my lord, there are some candidates Interview list. Yes. All right, some candidates. attempted. All right, They are in the tented list published by the commission. commission. My lord, kindly turn page number 58. Yes. This interview list, one Nitish Ranjan Bormon, Serial number serial number 14. 14. This is interview list. Now, my lord, very next page, that is tented list, serial number 958. Nitish Ranjan Bormon in tented list. 1 minute, list of all candidates as per. This is the list of tainted candidates. Tented candidate list, because this is a bulky list, so that's why, my lord, All right. the relevant page and the
In the above, my lord, there is Where mentioned is his name? this paragraph, page number 958. 958. Yes, my lord. And is this the same person? Yes, my lord. That's my queries, my lord. Whether That's it's why. the same person Yes, or my not. lord. Number very next page, my lord. Kindly, I will make thereafter, my lord, the appropriate submission, my lord. Why, when, what, in this interregnum period, what is my prayer? Because see, the roll number is Yes, different. because of that is tented list roll number is the in pursuance of 2016 selection process, and this page number 58 in pursuance of second SLST 2025. So how could I identify? All right. My senior, Yes, yes, yes. Sir, Milord, he has given some instances, Milord, admittedly, Milord, this election process that is made to be vitiated from day one. They could not have, Milord, allowed these persons to appear, apart from other issues which are pending. And this can only be, Milord, done if, Milord, the OMR sheets with all details, particulars are published. We can then find out how many, Milord, tainted people have been allowed to participate. So these are our short submission and prayer. This is one candidate you found out. There are others also. No, because I have given series from 58, then kindly turn to next page. So you've got quite a few. Quite a few, and many other would be definitely revealed, subject to, Milord, the publication of OMR sheets giving details so that we can compare. All right. But we have no other means, Milord, to go into the detail and compare. Whatever has come out, we have given it. Yes, your submission. Kindly come to paragraph 14. Paragraph 14. Paragraph 14. They have given the name. First Correct. is one Nitish Ranjan Burman, Yes. tainted, but physically handicapped. Supreme Court has protected him. No. Please, let me finish. बोलते रहो. I will next Miller Devlina Mondor. This spelling is not correct. Therefore, I can't say what is the answer. Next is Narayan Chandopal. This is physically handicapped. According to us, Supreme Court has protected. If a lordship said don't give him, we will not. Joyanto Abedin, Joynal Abedin spelling is not correct. These are the 4 instances have been given. 4 instances, my lord, I have taken the instruction. Now, my lord, kindly see the Supreme Court judgment. Page. Paragraph. No, just kindly give me one. My lord, kindly come to paragraph. Page 48. Page 40. Kindly come of the judgment. Paragraph 14. Can I see? Lastly, we address the case of the disabled candidates. Our attention has been drawn to one such case where the impugned judgment held that the appointee, Mrs. Shoma Das, shall be allowed to continue on humanitarian grounds. While we will not interfere with the findings, we make it clear that other differently able candidates will not be entitled to same benefit as would contradict legal principles and the rule of law. However, in consideration of their disability, these candidates will be permitted to continue and will receive wages until the fresh selection processes appointed are completed. These disabled candidates mentioned in the previous paragraph will be allowed to participate in the fresh selection process if required with age relaxation and other concession. Similarly, other candidates who are not specifically sworn. Therefore, these disabled candidates, in terms of the for paragraph 48 and 49, they have been given chance. Otherwise, So, 1 minute. The disabled candidates mentioned in the previous paragraph will be allowed to participate in the fresh selection process. If required. Other candidates who are not and other concessions. Who are not specifically tainted. Yes. No. Yes. And with age relaxation and other concessions. These disabled candidates mentioned. Other concession means you want the tainted candidates to if be. he is disabled, if he is only disabled
according to our disabled tainted candidates. yes. This is the concession that you are giving. Yeah, in terms of the Supreme Court judgment, I am not giving. This is Supreme Court judgment. What type of concession? Age relaxation. This is Supreme Court judgment. I have nothing to do. Age relaxation. That Supreme Court has given it. Yes, but not to the tainted ones. My lord, this includes that. What it includes? Includes that, my lord. However, in consideration of the disability, kindly read paragraph 48. Yes. These candidates will be permitted to continue and will receive wages until the fresh selection process appointed are completed. So the tainted candidates who are there will continue till the fresh selection process. How can you permit them to participate? Kindly next, these disabled persons will be allowed to participate in the fresh selection. Tainted candidates. According to our reading, this is there. That is the reason. The next line. If the lords hold it, I will cancel. Specifically, candidates who are not if your lords hold that, I will cancel. We have nothing to do. We have to carry out the orders of the court. That means you say that you are aware that they are in the tainted list, but only because of the fact that they are physically handicapped. That's right, exactly. I am saying so in terms of paragraph 46 and 47. All right. Reading of my judgment is this. All right, I get it. Reading of the judgment is same. I have only one. Because as far as I am concerned. Who are you? You are also physically handicapped. No. Then, so far other players is concerned, that's why he is asking for a roving inquiry. That's not permissible. As far as this concerns, I am not affected. Not affected. So I don't want to make any. You are not physically. Because I am an untainted. I also want it should be only for the untainted. Yes. Now regarding paragraph 48, I restrain to say anything because that is not. I am not supposed to say anything on that because I am not for the disabled in this case. Since there are other prayers which affects me, so that's why my application. Other prayers means submission is that marks, there are many prayers. 10 marks is the main issue. They fundamental issue 10 marks. No, that today it is not canvassed. And at the very beginning it was said that 28 whatever will happen. That canvassing we understand only when it is canvassed. Yes. Prior to that we understand only from the prayer. Repetition. The prayer is many. Yes, that's the main. I understand. If it is restricted to the disabled. Today the submission is only this and when you see in the subsequent without order of the Supreme Court and Mr. Bandyopadhyay had made a very frank statement. Yes, I am saying so. That this is the order which was passed on the prayer of some candidates where the council for the SSC can come to the page 3. Yes. We take on record the statement made by the learned senior counsel appearing for the commission that all the appointed teachers who are entitled to appear for the selection test pursuant to the aforesaid direction of this court would be permitted to appear in both the tests, that is 9, 10, so and so. As we have already directed that a list of tainted candidates should be placed in the public domain within a period of 7 days. It's not done. Yes, done. It's not done. According to us, we also take on record the statement of the learned senior counsel appearing for the commission that none of the tainted candidates would be permitted to appear in the selection test scheduled to be held on such and such. He further states that if any tainted candidate slips through the net and manages to appear for the test, the notice dated so issued by the commission stating the eligibility and ineligibility of candidates would be examined in the post-examination stage would come to the aid of the commission. But this is no sleeping. This is not just by chance. This conscious. Conscious. Yes. Therefore, my lord, this tainted, my lord, if they allow to appear, unless somebody comes and brings notice of the court, they go through. Right. No, I have no. And therefore, my lord, to make it absolutely transparent, my lord, the publication of AMRs is for the benefit of all, so that we can compare, my lord, who are the tainted candidates who have slipped in or brought in. There is enough chances to see other results, and not that again same provision, same procedure. 2016. We know that every time some persons are there. Yes, some persons are there to disturb everything. They are born for it. We know about that. Yes. Milord, so far, Milord, kindly record my submissions to this extent in view of the paragraph, the 2 paragraphs I have of the Supreme Court judgments. Commission considered them that they are eligible in view of paragraph 49 and 49, and they have been called for or etc. interview list. I don't know whether they will get it or not. That I don't know.
but this has been done. All And right. so for the others, that's the name is there. This is mistaking, my lord. Another request I will make, my lord. If your lordships also direct them to make them party also, because they can't be affected. My lord, they can't be affected by any order passed by your lordships. They can't be affected without being before your lordships. What about the publication of the tainted list? Yes. Tainted list we have published, my lord. How many times I will give this? My lord, we have a tainted list I have given in 291 to 334. Can you see the list? Yes. Does it, my lord, give the I details can't, on- cannot make a list to the satisfaction of Mr. Bhattacharya's client. That Yes, is law. to this I am doing it. You are not No, your no, no, law. I am doing in terms of law. Yes. But your clients are the persons who will disturb all the time for creating disturbance. Going to The the court is here. Please do not answer each other. Okay, my lord. The court is here to hear you. 291 to 324. 291 to 324. 324. কোথায় এটা? একটা লোক পাস করতে পারে না, চাকরি পায় না। Please do not make these type of comments. You are a very senior member. 91 kindly. Please don't. 291. 291 to 3. Interview to all details or OMR sheet. 324. Master order judgment. 324 nahi? Yes, 324. 1804. Serial number last 324. Yes. This is only for the group 9 and 11 and 12. What about the 19 others? Oh yes, 9, 10, 11, 12. All four classes. All four. 1804 candidates name serial number is there. Ito acha to. 1804. Yes. According to the 1804. investigation, and how many candidates are there in the tainted list? More than 6,000. As per our estimation of 3 categories. That is a group C, group D. That's It's a 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12? That is enough. 9, 10, 11, 12. 1804. 1804. 1804 names Can have you been identify published. anyone? Identify? Yes. Which category? Sorry, you. Where from applying? Look, this is, my lord, the deceptive way to mislead the entire people, including the court. How can I know? What is this? Who is Nitish Manu? Which category did he apply? What is his father's name? The detailed category will detailed category will not help the people all and sundry to identify. But every day we are receiving the information from many corners that this tainted person have gone to. I can also show WhatsApp, but I'm not going to do that. Why the School Service Commission would hide with the the details authorities? All right. That's why you have made this prayer, and that's why the division bench of the High Court directed you publish the OMR. Where is that? Will kindly come to the order of the division bench, which was upheld by the Supreme Court. And that time OMR was published. That time OMR was published. While kindly turn to paragraph 363, the directions given by the division bench. That was marched to the Supreme Court. Paragraph 363. That OMR was disclosed. Final directions. 11, 12. 363. 363 of which one? This is the Justice Basak's order. Yes, division bench judgment. OMR sheets available if not already done, or such portion not done, must be uploaded and made available to Yes. the public for viewing. And all these directions are upheld by the Supreme Court. What's the difficulty for the authorities? Otherwise, these sort of litigations will continue. Right. Please come. Madam, can I? That was in relation to first SLST. That is The not. tainted candidates is in I have first. given the tainted candidate list to your lord. No, the division bench said that you have to upload it in the website. Portions not done. You have given Portions the name not and done. the Hmm. OMR. Hmm. OMR. You have given the name and the roll number. That is now. Please say- That is after the judgment has been delivered, after the matter challenge has been moved here. This is in respect of 2016, so 2020-25.
This is 2025. The court said where is the list of the tainted candidates. Then we said within 7 days we will disclose the tainted candidates' names. That is the tainted candidates names that we have been given. You published the name. You have already published the names and their details. Father's name. Milord, this is not. This is Milord. Is a too far prayer for a petitioner, and this court should not entertain, Milord. All right, please. Milord, kindly see this. Next is 323. This is too far. Milord, court is not. Court will not. Kindly see the from 325. I have given to your lordship. See status, category, name, roll number, everything. What is this? I have to give the home address. Am I a police officer? They will not do any homework. They will not do any homework. 320. 325. Kindly see. What is it? See. Serial number, roll number, name, status. Who are they? Why are they? Who are they? If you sit, What is if this? they, if a person What does status mean? OMR issue? status, mismatch mark, OMR. That is all mismatch. That is the OMR. This is a whole history is there. But if one litigant sleeps in his house, that doesn't mean that I have to feed him. Oh. Then yes, of course, this is not. And this court should not be turned into a court of a roving inquiry. Yes, yes. Sir, it's yes. No. Tell Mr. Bhattacharya also. You are also only blaming me. You are not saying to Mr. Bhattacharya. No. You are also blaming me. Comments is from Mr. Bhattacharya. Reaction is there. You are only telling me, not Mr. Bhattacharya. I know that I am not a like person, but don't only this to me you will say. I have only one sentence. Only one sentence. Most likely, how can I be? Whatever order on tainted, I am not going to be affected. But the process which is continuing, I humbly pray lordships may not stop or stay the process which they prayed. No. Only that. That is not the prayer also. Regarding the transparency for the tainted, Yes. I don't want to say. That is not the prayer. Because I am an untainted, I have nothing to say. But only one thing may I just tell you, lordships. In regard to non-compliance of our division bench order, our division bench has said in contempt application, everybody go to the Supreme Court. Kindly have a look at that paragraph 56. Yes, it's all right. Parties are there before the Supreme Court. It's not that they are not there. No, therefore, any non-compliance of this is the non-compliance they are urging of Justice Bosak's order. Are you there in the tainted list? No. No. No, this goes on and on. Only one. I'm also to be without service. Sorry, my lord, one submission. Mr. Bhattacharya's client filed an application for contempt before Justice Bosak. That was dismissed. Against that order, nobody has gone to Supreme Court. And the Supreme Court no one has initiated any order. If there is a violation of the division bench order, then the contempt proceeding would be drawn up. That has not been initiated. The matter relates to second SLST. The understanding of the commission that the tainted candidates, that the differently abled tainted candidates would be permitted to participate in the selection test does not appear to be in line with the order passed by the Honorable Supreme Court. Stop. To draw the attention of the Commission as regards participation of the tainted candidates in the selection test, the court went to the extent of granting liberty to the learned advocate on record of the petitioners to draw the attention of the Commission so that the Commission may take necessary action in the matter. The aforesaid
observation of the Honorable Supreme Court, comma, in the understanding of this court, comma, is not to permit any candidate, whether differently abled or not, to participate in the ongoing selection test. Stop. Next paragraph. The submission of the petitioners that the list of tainted candidates published by the Commission is an incomplete one appears to be of substance. Stop. The list of tainted candidates as placed before this court by the learned senior counsel representing the Commission discloses the roll number and the name of the candidate. Stop. The said list has been prepared in terms of the data of the 2016 recruitment process. Stop. The roll number of the 2016 recruitment process and the 2025 recruitment process are different. Stop. Only by publication of a name of a candidate, comma, his/her identity cannot be ascertained. Stop. There may be several candidates by the same name. Stop. The very idea of publishing the names of tainted candidates is to draw the attention of the public with regard to the identity of the candidates. The court directed the Commission to upload in the website of the upload in its website the OMR sheets of the candidates for public viewing. Stop. According to the petitioners, the OMR sheets have not been published till date. Stop. The list of candidates, till date, stop. For identifying a candidate, the name of the candidate along with his or her father's name and the subject in which the candidate appeared for the examination are required to be published. So that it becomes easy for the Commission to identify them for the purpose of weeding out any tainted candidate who may have slipped out and appeared in the selection test. Stop. The senior counsel of the Commission already submitted to the same before the Honorable Supreme Court, and the same does have a binding effect. Stop. The Commission accordingly ought to publish the proper
list of tainted candidates with details for the purpose of identification. চলছে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, সিনেমার মেলা, মেলা ভিড় সিনেমা প্রেমীদেরও। এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। নানা দেশ, নানা ভাষার ছবি দেখার এমন সুযোগ আর কোথায়? তাই লম্বা লাইন, The, দেখার আগ্রহ the aforesaid publication ought to be made জুড়ে মোটামুটি only for maintaining তবে সকলেই fairness and transparency in the selection process